Hello everybody, hello grade 4. Today we'll study adding and subtracting fractions. احنا درسنا قبل كده adding and subtracting fractions with the same denominator. يعني لما يكون الدينومينيتور واحد، بس لما يكون two denominators different مختلفين، ازاي نعمل adding ازاي نعمل subtracting. كمان عندنا النهاردة ازاي نعمل adding وازاي نعمل subtracting لما يكون عندنا mixed number. يعني لو افترضنا ان انت عندك mixed number و mixed number how can we add، وبرضو لو عندك fraction وعندك mixed number how can we subtract. ده كله هنتعرف عليه النهاردة بإذن الله. First, adding fractions have different denominators. For example, 1/2 plus 1/6. ازاي تعمل يا مستر adding؟ عندك مشكلة هنا. لو انت عندك denominators زي بعض يبقى مفيش مشكلة. يبقى انت هتحاول تجيب حاجة اسمها ال LCD للتو fractions. ايه هو ال LCD ده؟ هو ال lowest common multiple اللي احنا درسناه قبل كده في الترم الاول للتو denominators اللي هو 2 6. طيب احنا اتعرفنا عليه قبل كده ازاي نجيبه بالفاكتورايزيشن، بس احنا هنا هنحاول ان احنا نجيبه mental math. اقول لك Mr. which number is Mr. divisible by 2 and 6 and this number is the smallest number. طبعا هو 6 is divisible by 6 equals 1. 6 is divisible by 2 equals 3. انت هتحاول تخلي ال 2 دي 6. طب how can we make 2 6 Mr. or change 2 to be 6؟ just multiply by 3. يعني هتعمل multiplying by 3 up and down. So we get Mr. 3 over 6. خد بالك ان 3 over 6 دي سميناها ال equivalent fraction ل 1/2. يبقى انت بتحاول تجيب equivalent fraction مستر بس يكون الدينومينيتور واحد. يبقى هي دي المين كونسبت او المين ايديا اللي احنا هنشتغل عليها. So مستر 3 over 6 plus 1 over 6 خلاص ما بقاش في مشكلة. Keep the same denominator and add the two top numbers. يعني انت هتقول له 3 plus 1 equals 4 so we get 4 over 6. But 4 over 6 is not in the simplest form. خد بالك ما تنساش احنا قلنا لازم لو انت هتكتب اي fraction لازم الفراكشن ده تكتبه in the simplest form. Mr. 4 and 6 are divisible by what? Are divisible by 2. يبقى انت هنا ممكن تعمل dividing by 2. We get Mr. 2 over 3 in the simplest form. Another example, 3 over 10 plus 1 over 5. Mr. we can make 5 10. How? Multiplying by 2. يبقى انت هتعمل multiplying by 2 we get 3 over 10 هتنزل زي ما هي plus. طبعا ال equivalent fraction ل 1 over 5 ده يا مستر هيبقى 2 over 10. Just keep the same denominator which is 10 and add Mr. the two top numbers. 3 plus 2 equals 5 so we get 5 over 10. 5 over 10 equals in the simplest form 1/2. احنا قلنا قبل كده علشان تجيب ال simplest form بتحاول تعمل dividing by Mr. the GCF or the HCF of the two numbers or the two terms of the fraction. Next, find the sum of. هيديك 3 fractions وازاي احنا هنجمعهم مع بعض. يا مستر نفس الفكرة او نفس الايديا هنحاول ان احنا نعمل keep the same denominator او نخليهم كلهم like denominators كلهم زي بعض. 2 6 and 9. What's the lowest common multiple of 2 6 and 9؟ هتلاقيها على طول ال 18. طيب علشان تخلي ال 2 18 يبقى هتضطر تضرب يا مستر الفراكشن الاولاني times 2. طيب to make 6 18 just multiply by 3. سهلة جدا. The last fraction 1 over 9 we can multiply by 2 up and down. So we get Mr. 9 over 18 plus 3 over 18 plus 2 over 18. Keep the same denominator which is 18 وخد بالك 2 plus 3 plus 9. 2 plus 3 equals 5. 5 plus 9 equals 14 so we get 14 over 18. خد بالك 14 over 18 is not in the simplest form. عندنا two even numbers 14 and 18 so we can divide by 2. 14 is divisible by 2 equals 7. 18 is divisible by 2 equals 9 so we get 7 over 9 in the simplest form. Example تاني عندي two fractions 3 over 10 plus 1 over 5. Keep the same denominator just multiply the second fraction by 2 up and down. We get 3 over 10 plus 2 over 10. Now keep the same denominator which is 10
and add the two numerators. 3 plus 2 equals 5. So we get 5 over 10. 5 over 10 is not in the simplest form. We can divide by 5 up and down. We can get Mr. 1/2. طب ازاي نعمل subtracting؟ تعال نشوف example نفس الاسلوب نفس الفكرة برضو اللي احنا اخدناها في الادنج. Subtracting fractions having Mr. different denominators. For example 1/2 minus 1 over 6. Keep the same denominator. ازاي تخلي 2 6 just multiply by 3. So we get 3 over 6 as equivalent fraction. قلناها equivalent fraction minus 1 over 6. Keep the same denominator which is 6 and subtract 3 minus 1. 3 minus 1 equals 2, so we get 2 over 6. The fraction 2 over 6 is not in the simplest form. We can divide by 2. Now we get 1 over 3 in the simplest form. خد بالك بقى 3 over 10 minus 1 over 5. Mr. the same. دي فكرة اتكررت. Mr. we can change 5 to be 10 multiplying by 2. So multiply the two terms of the second fraction by 2. Now we get 2 over 10 as equivalent fraction. Just subtract 3 minus 2 equals 1, so we get 1 over 10 in the simplest form. ما ننساش دايما نحط الريزلت دايما يا مستر نكتبه لازم تكتبه في simplest form. Next exercise بيقول لي find the sum of. sum معناها انك هتعمل plus 4 over 15 plus 2 over 3. Mister, how can we make 315? Just multiply by 5. يبقى انت هتعمل multiplying by 5. Now keep the first fraction as it is, which is 4 over 15. Plus Mr. 10 over 15. Keep 15 as it is and add the two numerators. 4 plus 10 equals 14. So we get 14 over 15 in the simplest form. Next, 2 over 3 plus 4 over 9. We can make 3 9. How Mr. multiplying by 3. خد بالك ان هي ال 9 دي بنسميها Mr. the LCD of the two fractions or the LCM of the two denominators. Now the first fraction will be Mr. 6 over 9 plus the second fraction it will be 4 over 9. Keep 9 as it is and add the two numerators. 6 plus 4 equals 10. خد بالك 10 over 9 ده improper fraction. We can write it as a mixed number. It will be 1 and 1 over 9 in the simplest form. احنا اتفقنا قبل كده يا مستر لما يكون عندك mixed number او لما يكون عندي improper fraction we can write it as a mixed number. مهمة جدا. لكن 1/2 plus 1 over 7 قدامك طرق عديدة. انت ما تقدرش تخلي 2 7 وما تقدرش تخلي 7 2. ففي طريقة مميزة هنا لما يكون عندك ال two denominators prime numbers خد بالك أو واحد فيهم prime زي 2 5 2 7 7 و 5 and so on. Mister we can use cross products. كل اللي عليك هتضرب ال 2 times 7 equals 14 وبعدين تعمل cross products اللي احنا أخدناه قبل كده في ال comparing fractions. يعني هقول 1 times 7 equals 7 plus 2 times 1 equals 2. Now just add 7 plus 2 equals 9. So we get 9 over 14 in the simplest form. وممكن تقول لنفسك the lowest common multiple of 2 and 7 is 14. في الحالة دي هتحاول تعمل multiply the first fraction by 7 up and down and multiply the second fraction by 2 up and down. هتديك نفس الريزلت برضو مفيش مشكلة. 5 over 8 plus 1/2. We can make 2 8 multiplying by 4. كل الحكاية هتعمل multiplying by 4. So we get 5 over 8 plus Mr. 4 over 8. وقلنا ال 4 over 8 ده equivalent fraction لل 1/2. So Mr. keep 8 as it is and add the two numerators. 5 plus 4 equals 9. We get 9 over 8. 9 divided by 8 equals 1 and the remainder will be 1 over 8. Next, 3 over 10 plus 1 over 4. Mister, what's the LCM of 4 and 10? هتلاقيها 20. We can make 10 20 multiplying by 2 up and down. We get 6 over 20. يبقى ال equivalent fraction أولاني هيبقى 6 over 20 plus. To make 4 20 just multiply by 5. Now we get 5 over 20. Keep 20 as it is, which is the new denominator. ساعات بيسموه كده. 6 plus 5 equals 11. So we get 11 over 20 in the simplest form.
4 over 5 plus 9 over 10 خلاص اتكررت معانا. multiplying by 2 we get 8 over 10 plus Mr. 9 over 10. Mr. 8 plus 9 equals what? Equals 17 over 10. It will be 1 and 7 over 10. قلت لك لما يكون عندي improper fraction we can write it as Mr. a mixed number in the simplest form. Next exercise بيقول لي find the sum of ومديك 3 fractions. هنتعامل معاهم عادي جدا. 5 10 and 4. The LCD Mr. is what? Is 20. يبقى هتحاول تخلي اللي تحته كلهم 20. طيب to make 5 20 just multiply by 4. So the first fraction it will be 16 over 20 plus multiply the second fraction by 2 we get 6 over 20. Multiply the last fraction by 5 we get 5 over 20. Now Mr. keep 20 as it is and add the 3 numerators. 6 plus 5 equals 11. 11 plus 16, 1 plus 6 equals 7, 1 plus 1 equals 2. So it will be 27 over 20. خد بالك ان ده يا مستر improper fraction. 27 divided by 20 equals 1. The remainder will be 7 over 20. يفضل دايما تكتبه على هيئة mixed number. 2 over 3 plus 1 over 5 plus 3 over 10. خد بالك عندك 3, 5 and 10. يا مستر what's Mr. the LCD of the 3 fractions or the LCM of 3, 5 and 10 هتلاقيها 30. سهلة جدا انك تجيبها. طيب to make 3 30 just multiply Mr. by 10 up and down. So we get Mr. 20 over 30. Multiply the second fraction by 6. 5 times 6 equal to 30. كلنا حافظينها. We get 6 over 30. Plus multiply the last fraction by 3. We get 9 over 30. سهل جدا. So Mr. we get 30 as it is and add the 3 numerators. خد بالك 20 plus 6 plus 9 وبالراحة على مهلك. 20 plus 6 plus 9 equals 15. 15 over 30. Just add 0 plus 5 equals 5. 2 plus 1 equals 3. So it will be 35 over 30. In the simplest form we can divide by 5. 35 divided by 5 equals 7. 30 divided by 5 equals 6. So we get 1 and 1 over 6 as a mixed number. Next Mr. 5 over 6 plus 7 over 8 plus 1 over 4. خد بالك انك انت عندك 6 و8 و4. يا مستر التلاتة مستر which number is the smallest number and is divisible by 6 8 and 4 هتلاقيه 24. سهل جدا تحدده. طيب يا مستر لو ما عرفتش حاول بقى ترجع لموضوع يا مستر البرايم فاكتورايزيشن اللي احنا درسناه قبل كده وسهل تتعامل مع النمبرز الصغيرة بسرعة جدا. 6 to make 24 just multiply by 4 up and down we get 20 over 24. Plus 7 over 8 multiplying by 3 we get Mr. 21 over 24. The last fraction multiplying by 6 so we get 6 over 24. Now keep the same denominator which is 24 and add the 3 fractions or add Mr. the 3 numerators. 20 plus 21 equals 41. 41 plus 6 equals 47 over Mr. 24. خد بالك this is not Mr. is what? Is improper fraction. We can write it as 1. What about the remainder? It will be 23 over 24 in the simplest form. طبعا 47 بقى لها 1 وتبقى 48. لو 48 divided by 24 هتديك 2 لكن هي هتديك 1 والريميندر هيكون 23 over 24. Next to find the sum. How can we add two mixed numbers? ازاي نعمل adding للmixed numbers او لو يكون عندي mixed number وفراكشن ازاي نتعامل معاها؟ سهل جدا. بالنسبة للميكسد نمبر الأولاني 6 and 1 over 4 plus 5 and 2 over 4 هتلاقي مفاجأة هنا إن 2 fractions اللي عندك have the same denominator يبقى أنت مش هتتعب خالص. Just add the two whole parts يعني هتقول لنفسك 6 plus 5 equals 11. 1 over 4 plus 2 over 4 mentally equals 3 over 4 وبكده تبقى خلصت. لكن تعالى اللي بعدهم هتلاقي عندك مشكلة. طيب المشكلة هي إيه في الفراكشنز؟ هنا عندك 12 وهنا عندك 3. هتتعامل معاها كأنها fractions بالظبط. يعني how can we make 312 just multiply by 4 up and down. We get Mr. the first it will be the same 3 and 5 over 12 plus Mr. 4 over 12. هتتعامل مع الهول بارت هينزل زي ما هو 3 وتقول لنفسك 5 plus 4 equals 9 over the same denominator which is 12.
بس خد بالك 9 over 12 is not in the simplest form. We have a common factor which is 3. هتلاقي 9 و 12 الاتنين are divisible by 3. So we can simplify dividing by 3. So we get 3 and 3 over 4. خد بالك 12 divided by 3 equals 4. 9 divided by 3 equals 3. Next 3 and 5 over 12 plus 1 over 3. خد بالك ان هي نفس السؤال متكرر يبقى هيساوي 3 يا مستر and 3 over 4. Next 8 plus 5 equals 13. كتير الناس بيتلخبطوا فيها ومعاك الفراكشن اللي هو 2 over 5 يبقى دي mental math. طيب يا مستر 8 and 2 over 5 plus 7 and 1 over 4 plus 1 over 10. خد بالك انك انت عندك فراكشن واحد هتتعامل مع الفراكشنز الاول. The first step keep the same denominator 5 4 and 20. We can make it مستر 20. خد بالك بقى 5 times what equals 20 times 4. So multiply the first fraction by 4 up and down. We get 8 دي ثابتة معايا and 8 over 20 plus. طيب how can we make 420 multiplying by 5? So we get 7 and 5 over 20 plus multiplying by 2 خلاص حفظنا equals 2 over 20. Mister, just add the whole part. 7 plus 8 equals 15 and write 20 up 8 plus 5 13. 13 plus 2 equals 15. So we get 15 over 20. خد بالك من حتة مهمة إن الفراكشن 15 over 20 is not in the simplest form. We can divide by 5, so we get Mr. 5 or 15 and Mr. 15 divided by 5 equals 3. 20 divided by 5 equals 4. So we get 15 and 3 over 4 in the simplest form. بالنسبة للأخيرة معانا 1 over 3 1 over 12. كل اللي عليك just multiply the fraction 1 over 3 by 4. خد بالك the two terms of the fraction and rename it again. يعني انت هتكتبها تاني 9 plus هنا هتبقى 8 and 4 over 12 plus Mr. 3 and 1 over 12 يبقى خلاص just add the whole part 9 plus 8 plus 3. 9 plus 8 17. 17 plus 3 Mr. equals 20. 4 over 12 plus 1 over 12 it will be 5 over 12 in the simplest form. Next to find the difference. ازاي نعمل subtracting ل two fractions. احنا درسناها قبل كده في الاول خالص يا مستر. how can we make 6 12 just multiply by 2. So we get 8 over 12 minus 2 over 12. خلاص keep the same denominator which is 12. 8 minus 2 equals 6. 6 over 12 in the simplest form equals 1/2. I said before what's the relation between 6 and 12? 6 is half 12. يبقى mental math 6 over 12 equals 1/2. 5 over 9 minus 5 over 18. How can we make 9 or change 9 to be 18? Just to multiply the first fraction by 2. We get 10 over 18 minus 5 over 18. خد بالك بقى 10 minus 5 equals 5 over 18 the same. خد بالك ان ال 5 over 18 ده fraction in the simplest form. 11 over 18 minus 1 over 6. To make 6 18 multiply the second fraction by 3. So we get 11 over 18 minus 3 over 18. خد بالك keep the same denominator which is 18. 11 minus 3 equals 8. بس خد بالك 8 and 18 Mr. are even number. We can divide by 2. We have a common factor. 8 divided by 2 equals 4. 18 divided by 2 equals 9. So we get 4 over 9. Next, Mr. how can we find the difference between 15 over 26 and 1/2? To make 226 just multiply by 13. سهلة جدا وكلنا حافظين. 2 times 13 equals Mr. 26. So it will be 15 over 26 minus 13 over 26. أظهر الأرقام كبيرة شوية. Just keep the same denominator which is 26. 15 minus 13 equals 2. خد بالك بقى 2 and 26 are divisible by 2. We get 1 over 13 in the simplest form. 14 over 16 minus 1 over 4. خلاص حفظنا. Just to multiply the second fraction by 4. So we get 14 over 16 minus 4 over 16. Mr. keeps 16 as it is. And 14 minus 4 equals 10. 10 over 16 we can simplify. Just divide by 2.
we get 5 over 8 in the simplest form. Next, 4 over 5 minus 3 over 20, we can multiply the first fraction by 4, so we get 16 over 20 minus 3 over 20. Now keep 20 as it is and ask yourself 16 minus 3 equals what? Equals 13, so we get 13 over 20 in the simplest form. Next exercise بيقول choose the correct answer، ودي من الأسئلة المهمة المالتيبل تشويس اللي لازم نتعود عليها. خد بالك انك انت ما بتختارش كده وخلاص باي لاك، لازم تحل الأول وبعدين تختار أو تحدد الإجابة الصحيحة. 1 over 4 plus 1 over 5. قلت لك السهل جدا هنا انك هتستخدم الكروس برودكتس، يعني تقول لنفسك 4 times 5 equals 20 and make cross products. 1 times 5 equals 5 plus 4 times 1 equals 4, so it will be 9 over 20. هتلاقيها موجودة. Next 1 over 4 plus 2 over 3. أسهل حاجة هنا الكروس برودكتس. طب ليه؟ علشان عندي 2 denominators، واحد فيهم هتلاقيه prime number. So we can write directly 12. 1 times 3 3. وعندك 4 times 2 8. 3 plus 8 equals 11. So we get 11 over 12. 2 over 7 plus 2 over 5. مركز هنا على الكروس برودكتس. We get 35. Just multiply the two denominators. It will be 10 plus 14. طبعا 10 plus 14 equals 24. 24 over 35 مش هتلاقيها موجودة هنا. طيب هي موجودة فعلا بالفعل اهي 24 over 35. 2 over 5 plus 3 over 8. مستر 5 times 8 equals 40. هو بركز هنا على الكروس برودكتس عشان بتلاقيها أسهل. 2 times 8 equals 16 plus 5 times 3 equals 15. طبعا 15 plus 16 equals 31 over 40. يبقى يا مستر 31 over 40 يبقى الإجابة موجودة. 5 over 9 plus 1 over 3. هتحاول انت keep the same denominator. Just multiply the second fraction by 3 up and down. We get 3 over 9. طبعا 3 plus 5 equals 8 over 9. ال 8 over 9 موجودة عندي. 4 over 5 minus 1 over 20. Just multiply the first fraction by 4 to keep the same denominator. So we get 16 over 20 minus 1 over 20. طبعا 16 minus 1 طبعا كلنا عارفينها 15 over 20. أنا بأكد على حاجة مهمة هنا، ال 15 over 20 مش هتلاقيها موجودة هنا. طب ليه يا مستر؟ لأنك لازم تكتب الأنسر في simplest form. 15 and 20 are divisible by 5, so we can divide by 5 equals 3, divide by 5 equals 4, so we get 3 over 4 in the simplest form. Finally, 6 over 7 minus 1 over 42. We can make 7 Mr. 42 multiplying by 6, so we get 36 minus 1 equals what? Equals 35 over 42. برضو نفس الوضع مش هتلاقيها موجودة هنا. 35 and 42 are divisible by 7. خد بالك لأن 35 دي 5 times 7 وال 42 6 times 7. Just simplify Mr. It will be 35 divided by 7 equals 5. 42 divided by 7 equals 6. So we get 5 over 6 in the simplest form. بكده يبقى احنا انتهينا من lesson النهارده. نلتقي ان شاء الله على خير في دروس تانية باذن الله مع رابعة ابتدائي. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، سبسكرايب في القناة.